3 from your book, Telling Tales. So, as I said, tales. What's mean tales? Tales is a story, and usually it is like come as a personal story. Okay, so here, give you like example about Native American folk tales. Okay, folk اللي هي تجي ما معنى نوع من انواع التقاليد او نوع من انواع مثلا على سبيل المثال traditions. Okay, so here if you look like here, test your grammar. If you see here, like we have three sentences, and since we are telling tales, most of the time if we don't tell like a fact, or like for example we don't tell like maybe it's just like tell something is like happened recently. No, we just talk about something is happened in the past, so we use of course the past tense. And for the past tense, it's really like look foreign when you talk about even like or when you write, okay, by using short sentences. يعني شو short sentences؟ يعني جمل قصيرة. For example, I arrived home, period. I found my cousin, period. So when you try to cut your sentences in short sentences, it's really like considered weird. So you have to connect your sentences to look like okay a real talking, or even and for like okay and accurate writing. Okay, so that is why here and the like in this unit they use like test your grammar. They give you like here three sentences, and they just try like by using the connectors, which connectors when. Okay, when here as a connector, and most of the time we use it when we try to make the events in sequences. يعني شنو sequences؟ بترتيب الأحداث. Okay, so that is where that is why here they use when, okay, as a connector, and also has help us to make the law like okay to make our speaking or even writing is more like the authentic language that we when we read or hear something is talking like in English, or someone is talking English. Okay, so this is the same thing here. For example, when Carl arrived home, Mark cooked dinner. Okay, so here when Carl arrived home, Mark cooked dinner. So that means the two actions happen at the same time. Okay, so basically it's just like okay, it's just like okay here is like when Carl arrived home, Mark cooked dinner. يعني كارل وصلت للبيت وهو دا يطبخ. Okay, كان طبخ الدينر. So two action that happened in the past. Okay, بنفس الحدث. While here when Carl arrived home, Mark was cooking dinner. يعني كان مارك لازال في عملية الطبخ. Okay, while number 3 when Carl arrived home, Mark had cooked dinner. يعني already مارك سوى اللي هو طبخ الأكل وكمل الأكل وحضر الأكل وذاتس it. اوكي، فهذا هو الاختلاف، يعني انتهى الحدث، انتهى من زمان بعد حدوث قبل حدوث الحدث الثاني. Okay, فهذا هو اللي يقصد به. So if you look here to these three pictures here, what is the difference in meaning? Okay, so here let's look to this here. When Carl arrived home, Mark cooked dinner. Okay, Mark cooked dinner. So that means basically it's just like okay, Mark is a start or is finished already like cooked the dinner start cooking the dinner when she arrived. So what do you think, which pictures that it is like fit on you on it? Okay, like here B is gonna be like the one that you use. Why? Because she arrived home and he was just start to cook the dinner. Okay, so basically she arrived and then she like he cooked. She arrived, he cooked. She arrived, he cooked. So that means تسلسل الأحداث صار بنفس الوقت.
بنفس الوقت فاستعمل simple past simple past. Okay, while number 2 here, when Carl arrived home Mark was cooking. يعني ما معناه مارك هو بدأ بطبخ الطعام start cooking. okay, وبعدين من اجت كارول شنو قطعت اوكي الاكشن مالته فاجت في منتصف خلينا نقول في منتصف الاكشن فلهذا السبب شنو this picture is fit like picture C because he starts cooking. I already put the like okay what he cooked on the stove and he started cooking and she arrived. So one is long action, he was cooking, and then the short event or short action when she or his wife is like his wife arrived. Okay, well number 3, when Carl arrived home Mark had cooked. دائما احنا نستخدم الباست بيرفكت. الباست بيرفكت استخدمها معناها الحدث انتهى من زمان، انتهى من زمان. يعني حتى لو استخدم مثلا على سبيل المثال انا مستخدم الحدث، طبعا دائما الباست بيرفكت لازم يربط لي ما بين two events or two action. One of the actions happen like in the verb past. Okay, in the verb past. Okay, so it is used okay past perfect, while the other action or the other event should be in simple present. يعني ما معناه الباست بيرفكت بنستخدمه إلى حالة خاصة جدا. يعني معناها الحدث صار من زمان، حتى وإن كنت أنا already أحكي على الماضي الحدث صار already من زمان، انتهى من زمان. أوكي، ولازم يرتبط بجملة أخرى اللي دائما نستخدم وين عادة. وين most of the time نستخدم وين. أوكي، معناها الوين اللي هو الحدث اللي إجا بعد حدوث الحدث الثاني. اوكي، يعني هو طبخ، حضر الاكل وطبخه وكمله وانتهى وخلاه على السفره، بعدين هي اجت. Okay, so this is exactly what they mean. So here when Carl arrived home Mark had cooked dinner. فهنا is A. اوكي، يعني هو already طبخها وجهزه وكمله وخلاه على السفره، بعدين هي اجت. الحدث already صار وانتهى وخلص كمل، وبعدين الحدث الثاني اجى بعده. Does that make sense to you? Okay. So basically if I try to explain here on a word, okay. So and also I'm gonna give you another connectors. خلينا نشوف مثلا على سبيل المثال when I arrived home Mom prepared the dinner. نفس الحدث، أنا وصلت للبيت أمي كانت شنو بدها تحضر العشاء. نفس الحدث صار، نفس الحدث، تزامن الأحداث صارت بنفس الوقت. Well if I say for example when I arrived home, okay, my mom was preparing dinner or preparing the dinner. يعني ما معناه وصولي اوكي قاطع الحدث اللي تسويه امي. يعني أنا أمي بدت بي بس بعدها ما منتهية من الحدث. أمي بدت بتحضر الدينر أوكي العشاء، بس هي ما انتهى الحدث، هي بعدها لا زالت في processing. لهذا السبب شو استخدمت past continuous or past progressive. فوصولي هو قاطع الحدث بس هو الحدث already مستمر. مثل ما أقول على سبيل المثال while or خلينا نخليها when my friend called me خابرني صديقي I was studying
I was studying for finals or for finale. Okay, finals for final test. Okay, we use it as more like to give more general. Okay, final test, that means. Okay, so when my friend called me, I was studying for finals. يعني يا هو الحدث هو الأطول، يا هو الحدث اللي هو بدأ من وقت I was studying. فالحدث الثاني هو قاطعة، بس هو لازال الحدث مستمر. انت صديقك خبرك انت لازال انت already you bought the books and you already in the process of studying. اوكي، فاستخدمتها. لكن استخدم ال past perfect. انا قلت لكم past perfect تمو تجي من تكتب بالاكاديميك تبدي تستخدمها بكل راحة. لا، الاكاديميك بيبر لازم you have to be careful، لان احنا كل تنس لازم له معنى معين. فهنا ال past perfect استخدمه من حدث already انتهى بالماضي، انتهى، يلا الحدث الثاني صار. اوكي، for example when I arrived home. نرجع. Oops, sorry. By the way, here when I have to connect the sentence with the comma when started with when. Okay, but if I put when in the middle, like for example, my mom was preparing the dinner when I arrived home. فهنا ما يحتاج comma. You have to connect two sentences by comma if it starts with the connectors. إذا بدأت بconnectors هي when والwhile. اوكي، وحتى as soon as. اوكي، او بقية الكونكترز. لكن اذا خليتها اني بالميدل هاي لا، ما نحتاج connectors، ما نحتاج كوما. sorry. So when I arrived home، نرجع للجملة. I had or my mom had prepared the dinner. يعني أني وصلت بس أني أمي already هي حضرت العشاء وخلتها على السفرة وكملت، وحتى تجوز الاحتمال احنا متعشين. Okay, so this is exactly what they mean. So الحدث هو already صار بالماضي وانتهى، والحدث الثاني اجى بعده. فتسلسل الأحداث، واحد صار، واحد من انتهى. Okay, start الحدث الثاني. فهذه الحالة الوحيدة اللي استخدم بيها الباست بيرفكت. Don't feel confused، مو تربط لي هيك وهيك. الشيء الآخر please be careful about the balance of the sentence. شو بغى التوازن مالت الجملة اللي تكون. ما يصير أنا استخدم ماضي بمضارع أو ماضي بفيوتشر، لا، يصير استخدم مضارع بمستقبل. For example, when I graduate I will work. Okay, so this is happen in the present, and then we have like happen in the future. That okay, that makes sense. But you cannot like, okay, when you say when I graduated I will work, that impossible. Okay, فلازم يكون الجملة تكون present present, past or present future, or present and or like past and past participle either is past perfect. Okay, also we use another connectors اللي هي الوايل here. الوايل دائما as connector لازم يكون وياها like continuous, either past or present, depending on the like on the tense. For example, while I was studying. Okay, while I was studying. Okay, for finals, my friend excuse me called me. اوكي، فهذا هو اللي نستخدم الحالة الوحدة اللي نستخدم بيها. فهذه الحالة الوحيدة اللي نستخدم بيها الوايل أيضا من يكون حدث طويل والحدث الثاني قاطع. اوكي، does that make sense؟ اوكي، فاحنا عرفنا الباست شنو والبريزنت سوري شو وقت استخدم الباست ويا الباست نستخدم الكونكتور وين. اوكي، وش وقت اني استخدم الباست ويا الباست باست continuous or past progressive، شو وقت استخدم الباست ويا الباست participle. Okay, so you have to be careful about it.
Here also is one of the most important things that you have to take care of it, okay? That's how to use the pronunciation of the ed when we added the suffix ed for the sentence, like for the verb. You have to be careful for pronunciation, okay? So for example, here some of the verb we just added, like when we added ed, is pronounced like t or d, or for example as it, okay? Like here, laugh, laughed, laugh, laughed, cover, covered, 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 okay? Covered, okay? Here, wanted, wanted, okay? Stop, stopped, shout, shouted, okay? Listen, listened, open, opened, okay? Opened, sorry. And here, boasted, okay? Here, boasted, okay? Look, looked, dance, danced, scream, screamed, okay? While here, point, pointed, okay? So you have to be careful how to pronounce it correctly. انت بكل الحالات تضايف الايدي، لكن الحالة المختلفة انت شو تضيف بالبرونسيشن الصحيح مالتك. مستحيل انت لحد هسه طالب جامعي بان تقول asked تقول asked. No, absolutely not, okay? So you have to be careful about the pronunciation, and since it's important, so of course it's going to be in the test, okay? So you have to be careful. Okay, here for reading is just like talk about the painter, Babolo, Bakso, okay? I want you like to read it, okay? And also for the writer here, okay, I want you also to read it, to see how you talk about something happened in the past, how to use the correct grammar, okay? And also one thing I want you like here to look on the passive voice. شنو passive voice المبني المجهول in the past tense, in the past tense, okay? خلينا نشوف هنا. طبعا احنا why we use the passive voice. احنا ليش نستخدم المبني المجهول؟ نستخدم المبني المجهول when the doer is not important or is not known. احنا نستخدم عادة الباسيف فويس من اني اريد اثير انتباه الشخص مو على اللي سوى الحدث، وانما على المفعول به هو المهم، اوكي؟ او من يكون اني اوريدي ما اعرف الفاعل، ما اعرف منو سوى، فاستخدم الباسيف فويس. Okay, so here if I come back to the word here and try to explain another way, like here. Okay, if I have it like this sentence, okay, here, yeah, okay, yeah. If I say, for example, the writer, oops, sorry, the writer wrote famous, okay, for example, the writer wrote a famous novel, okay? Okay, Harry Potter's. منو منكم يعرف Harry Potter is really like very famous in all the world, okay? Harry Potter. Okay, I'm not sure if it is Potter, I think with the double T. Okay, so here if I try to here, I don't want to like to focus on the writer. Maybe I don't know like the name of the writer. She, by the way, she's female, okay? So I don't know maybe the writer name, and or maybe like, okay, I'm just trying to focus on the important about the object. فهني هنا ايش عندي past tense. So من احولها الباسيف voice, okay? ما يحتاج اقول famous novel because it is already known that Harry Potter what it is, okay? So I either to say Harry Potter was، اخلي الهواز لان هنا عندي الجمله اني بالماضي، فاشتق لازم احنا الماضي لازم نخلوها ببالكم الباسيف فويس
من عندي بالماضي، واللي هو هنا اليونت مركز على الماضي. لازم أخلي الأوبجكت شنو هو؟ المفعول به. أوكي، الأوبجكت بلس لازم يكون was أو where. شنو الوير؟ الوير من يكون عندي جمع، الواز من يكون مفرد. اوكي، هاي كلها تعرفوها. نخلي التصريف الثالث للفعل past participle. هاي قاعدة ثابتة احنا لازم نتبعها. اوكي، اوبس. اوكي، so this is past participle، التصريف الثالث للفعل. اوكي، فهنا نفس الحالة، فأنا اشتقيت لأن أنا هاري بوتر عندي وحداني، بدأ يقول لي novels. Okay, wrote a famous here because I already have one. Okay, so Harry Potter was written. فأنا شو اشتقيت؟ أخذت الواز لأن عندي هاري بوتر وحدة، إضافة أنا عندي already هو بالماضي فأخذت الواز، وبعدين التصريف الثالث للفعل write اللي هو written. Okay, if I for example try to say the name of the writer, so I say by the writer, or I just mentioned the proper name of the writer. Okay, so here it's just like we use the passive voice, especially when guys you are talking about like object. يعني بتخصصكم انتم تخصصاتكم علمية، لربما انت تحكي على جهاز او اختراع، فهنا هو مو مهم منه اللي اكتشف الجهاز او المهم هي النتائج اللي تطلع من عنده. فهنا انت تحتاج الباسيف فويس but don't overuse it، يعني لا تحاول ان تستخدم مبالغة باستخدام الباسيف فويس. نفس الحالة إذا عندي هنا مثلا على سبيل المثال، إذا عندي أني بالباست بيرفكت أني أدا أحاول أن أخلي مثلا نفس الحالة أنا راح أستخدم الباست وأخلي له تصريف الثالث للفعل ومن ثم أخلي الفعل. بس هو على العموم بالكتاب مركز لك على حالة الباسيve voice in the past. Okay, so just look on it. Okay, and try to complete the sentence in exercise 2. Okay, so it's really important that you have to focus on. Yeah, so this is the most important things in unit 3. Please focus on grammar and on how to use the correct tense, even if I talk about the same tense, how to use it with the different events that we talk about it. Okay, thank you.